Que ha marcat el Valencia. Atenció, jefe, se están atacando. Contestem en una altra agressió, al final provoquem una guerra. Les nostres armes són els llibres. Que no era literal, que no era metàfora. No puc dormir. No podem anar a un institut a per les taules. Hem de tornar les taules. El fi no justifica els mitjans. Però, Enric, són pirates. ¿Ens tornarem a l'estil pirata? Sí! Sí o no? Come in. Come in. Come on. Hey. Hey. You can't come into class with that attitude. Where's your motivation? Stop. Go out. Everybody go out.
You should come into class feeling cheerful and motivated. So I will play some music so that you come into class in a different mood. So please go up. Everybody go up. That's not the attitude. Where is that? Here it is. Sorry, I made a mistake with the song. I'm going to play the right song, okay? That's it. Come in. Yeah, that's the way. Very good. That's the attitude. Great. Yes, that's exactly what I expected. Well, hi guys, welcome to London. I know you're a group of pirates who want to spread education all around the world. I have come here to London to learn English. So one more time, welcome everybody. Okay, are you ready to start the class? Yes! Okay. So today we are going to learn vocabulary about traveling, right? With the difference between these three words: travel, trip, and journey. We will also learn some vocabulary about your world, the world of pirates, right? Són bona gent, ataquen per instint de supervivència. Sí, pero si te falla el llibre. Bon dia. Ni hao. Bye, Luis. Dobry dzień. Labadiana. Good morning. Hugo, bon dia. Hugo, no toca. Que no estoy.
¿Cuánto tiempo llevas embarazada? 30 lunas. 30 lunas, esos son más de 2 años, eso es imposible. ¡Que me yo! Amb raó, els homes només parlen de futbol. I de dones. Mireu-lo, acaba de néixer i ja està jugant en la pilota. I de dones. Això espera que encara tarde un poquet. Ella es como el sol de otro amanecer, por el amor de esa mujer. Lucharé.
recorded! ¡Qué desastre! No me quedaba. That's not the attitude.